Well, bowled him in his legs. Beautiful bowling. Superb control. Powell just lunging forward. Spun enough to take leg stump. His 80th wicket in 2005 for Shane Warne. They brought in the leg gully. He's tried to glide it past him and it's knocked over the leg stump. Hey guys, welcome to our podcast show, the Shin Pad podcast. This is our 9th episode, and this is Vignesh and my friend Bala. So, நாங்கள் அடுத்த எபிசோட் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரிபியூ எபிசோட் அபவுட் த லெஜெண்டரி ஆஸ்திரேலியன் லெக் ஸ்பின்னர் ஷேன் வார்ன் பற்றி பேசலான்னு இருந்தோம். ஸோ அவுட் ஆஃப் நோவேர் பாலா, ஸோ மார்னிங் கூட வி saw a tweet from Shane Warne paying tribute to another Australian wicket legend, Rod Marsh. And என்னன்னு தெரியல, ரொம்ப அன்பிரசிடென்டட் என்ன சொல்றது, விராட் கோலி சொன்ன மாதிரி லைஃப் ரொம்ப ஃபிக்கலா இருக்கு. என்ன நடக்குது நெக்ஸ்ட் தெரியாது. ஆல்மோஸ்ட் லைக் மேட்டர் ஆஃப் 10-12 ஹவர்ஸ்ல இட் ஆல் unfolded. And when you shared me the news, I was like, what இது, it hasn't sunk in yet. I think இது one of எனக்கு இந்த மாதிரி எப்போ ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னா, some I hope you know this person, Steve Irwin, another Australian. Steve Irwin oda பயங்கரம் fan நான் இருந்தேன் நான். Like I grew up watching him on Animal Planet. So அந்த crocodile hunter no more, அந்த நியூஸ் எப்படி எனக்கு அதை தாக்குச்சோம், இதுவும் it's almost in the similar level. It was unbelievable, so shocking to get this news out of nowhere. So I mean, first வந்து ரேண்டமா சும்மா ட்விட்டர் ஓப்பன் பண்ணப்போ டக்குன்னு பார்த்தா, லைக் ஒரு ட்வீட் பார்த்தோன்னே ஐ வாஸ் லைக், வாட், திஸ் கான் பி ரியல், மேபி இது ஒரு ஃபேக் அக்கௌண்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் பார்த்தா ஐ வாஸ் லைக், ஓ, அப்புறமா தெரிஞ்சது அஃபிஷியல் ஃபாக்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவோட அக்கௌண்ட்ல ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அண்ட் யா, இட்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஐ மீன், ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஹாவ் அ வெரி different opinion on that. Like, it's inevitable, so I can accept it, but it's just some sudden nadakarappo, yeah, it's it kind of hits you out of nowhere. அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஆப்வியஸ்லி, பட் யா, இட்ஸ் அ சேட் டே ஃபார் கிரிக்கெட் நெவர்திலெஸ். ஐ மீன், ஷேன் வார்ன் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு லைக் அவரோட ஆக்ஷனை நம்ம ட்ரை பண்ணாத ஆளே இருக்கவே மாட்டோம். எக்ஸாக்ட்லி, we never knew what leg spin, என்ன சொல்றது, ஈவன் அனில் கும்ப்ளே ஃப்ரம் இந்தியன்ஸ் அனில் கும்ப்ளேயோட அந்த இது இருக்கும், பட் அதோட நிறைய வாட்டி நம்ம பார்த்து வளர்றது வந்து ஷேன் வார்ன், பிகாஸ் he had ஒரு அமேசிங் ஆரா அரவுண்ட் ஹிம்செல்ஃப். ஒரு that his body language telling him, like, அது பார்த்தாலே தெரியும், it's going to be a match winner. He was a great leader also, like leader that Australia didn't even have, because already they had many good leaders among themselves. So அது ஒரு point. And we are also the connection with Indians, especially for us, இது ஏற்கனவே இருந்துச்சு, but it all glorified during the 2008 IPL. ஒரு underdogs மாதிரி இருந்த டீமை வந்து கேப்டன் பண்ணி கோச் பண்ணி கொண்டு வந்து, லைக் he introduced us 2-3 wonderful cricketers also. So அதெல்லாம் அந்த கனெக்ஷன் வந்து இட்ஸ் அமேசிங். ஆல்சோ லைக் நம்ம கிரிக்கெட்டிங் கார்ட்ஸில் கூட ஒரு 4-5 பேக் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரெடியா இருப்போம். நம்ம எடுத்தோடனே கார்ட்ஸ் ஒன் இஸ் சச்சின், லாரா, ஷேன் வார்ன், வசீம் அக்ரம், முரளிதரன். ஸோ அந்த சைல்ட்ஹுட்டே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, we have lived with Shane Warne also through his cricketing career. And he was always, I mean, one of the aura, he was always larger than life. Like, everything he did was like huge. எதுவுமே ஒரு சின்ன ஜெஸ்டரா இருக்காது, ஒரு சின்ன இதுவா இருக்காது, எல்லாமே like he was that kind of a person. I mean, he lived life like, king size and everything. And his on-field actions were also like that. ஒரு மேட்ச்ல ஒரு இன்னிங்ஸ்ல if he didn't perform well, he would come back with twice the vigor in the next innings. So it was, he had this drive to deliver every single time. So yeah. Also another facet about Shane Warne is like, he understood what his body is capable of. The brilliant sports person or genius sports person, they will
என்ன சொல்றது, அவங்க பாடிக்கு ஏத்த மாதிரிக்கு they will adapt to the game's rules அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஷேன் வார்ன் was not even a like என்ன சொல்றது, not also a good spinner but also a decent batsman and also a good slip fielder, like unbelievably good slip fielder. Okay, he knew what his strength was. Like I can imagine comparing him to another one like Inzama Mulla. Like, he knows what his body is capable of. Adhe ஏத்த மாதிரியே வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஆடுறதெல்லாம் it's very very difficult to do this, and it's also really difficult. very difficult. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது like Shane Warne is like a genius tactician, and நிறைய இன்னிங்ஸ் வந்து மண்டையில ஃபிளாஷ் ஆகுது. And one nostalgic innings வந்து the 99 he got. Oh my god, and if you remember he got against New Zealand. I was just actually rewinding that YouTube video காலையில தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். So actually on the video, not the innings, but he was commentating on the innings for another Australian show. So he was telling like நான் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தேன், அதனாலதான் வந்து அவுட் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு. So that was என்ன சொல்றது, he covered every facets of the game, not only bowling but also fielding also. Like every time என்ன சொல்றது, மெக்ராத்தா இருக்கட்டும், you can see மெக்ராத்தா பிரெட்லி, you can see Shane Warne on the figure வந்து slip fielderல வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். He will be like அந்த bracket of good slip fielders, ஜெயவர்தனே, ராகுல் டிராவிட்ல கண்டிப்பா Shane Warne. Yeah, definitely. And speaking of his adaptability in bowling, there was this theory apart from the theory of Ponting using spring bats to win the World Cup in 2003. There was this theory that was floating around. இது உனக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. Shane Warne வந்து he operated and removed his wrist bone so that his அவருக்கு வந்து wrist வந்து எப்படி வேணாலும் fluctuate ஆகும். அதனால தான் வந்து அவ்வளோ பயங்கரமா பால் டர்ன் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு it was a wild theory. சின்ன பையனா இருக்கிறப்ப நம்ப முடியாம இருக்கும். But some people used to float that theory around. It was fun. Like he used to turn the ball so much. I mean, it was and it still is magic looking at some of the videos. Ipa kuda I don't know how he was able to pull that off without any he literally looked like he was not he was effortless in whatever he did. At least he looked effortless in whatever he did. Yeah, also another very ரொம்ப வியர்டான பட் at a beautiful point வந்து spinner coming from Australia and the pitches are not exactly tailor made for spinning conditions. பட் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிட்ச்ல regardless of where Shane Warne is performing, ஆஸ்திரேலியா இருக்கட்டும், இங்கிலாந்து இருக்கட்டும், சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருக்கட்டும், like everywhere he was performing. So it shows that more than the pitch, the application of what your body is going to tell or how you know about your skill is very important in this sport. Exactly. And to have the longevity as a leg spinner especially because at that point in time, like adukku munnadi we had like, I mean, cricket had like great leg spinners, but when Shane Warne came along and the leg spin art, it was kind of slowing down, and I mean it was like dying down. But he came and he just pulled it off. And even adukapparama Shane Warne kapparama we've had so many great finger spinners in cricket. Like even Australia are blessed to have Nathan Lyon as their leading spinner. But or wrist spinner vandu Shane Warne kapparama no wrist spinner has dominated cricket, test cricket. I mean there's been a market shift in ODIs and T20s, especially after Shane Warne's exploits in IPL and in Big Bash, but you can see the void in Test cricket, right? Correct, our influence also, like people like, for example, Afridi இருக்கட்டும், Yasir Shah, Stuart McGill, so all this like spinners like அந்த லெவலுக்கும் வராட்டி கூட like it itself is a beautiful art to even see someone do like this. அவ்வளோ எஃபர்ட்டா நீ சொன்ன மாதிரி எஃபர்ட்லெஸ் இந்த மாதிரி. அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு இன்னும் என்ன ஆச்சரியமா இருந்துச்சுன்னா it was a match winner in the ODI format. Like imagine a leg spinner, a very difficult art to என்ன சொல்றது, to adapt to, and using that in an ODI format is pretty amazing. எனக்கு டக்குன்னு வர ஞாபகம் வந்து அந்த 99 World Cup இங்கிலாந்துல he literally won the World Cup for
ஆஸ்திரேலியா. ஏன்னா செமிஃபைனல்ல ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 ஓவர்ஸ்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஐ திங்க் விக்கெட்டே லூஸ் பண்ணாம 40 or 50 ஆட். அண்ட் யார் கேப்டன்? ஐ திங்க் ஸ்டீவாக் வந்து ஸ்டீவாக் கேப்டன் இருக்கும்போது 3 ஓவர்ல இல்ல கம்ப்ளீட்லி அப்படியே திருப்பி போட்டுருச்சு. அண்ட் வி நோ தட் ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா அந்த மேட்ச் நீட்லெஸ் டு சே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ODIs. அண்ட் அங்கிருந்து போயிட்டு திருப்பியும் ஃபைனல்ல வந்து பாகிஸ்தானோட இது பண்ணதுலாம் அதான் சொல்றேன். ODI ஃபார்மேட்லயும் how we adapted with the skill வந்து இட்ஸ் pretty amazing. அது கொஞ்சம் லைக் என்ன சொல்ல டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மாதிரி அவ்வளோ பேசப்படாது. பட் ஆல்சோ ஏன்னா அந்த டைம்ல அந்த டைம் நிறைய பவுலர்ஸ் ஆல்சோ வருது அந்த ODI இதுல பிரெட்லி, கிளென் மெக்ராத் அந்த மாதிரி இருக்கிற பவுலர்ஸ்லயும் he was performing really well. அண்ட் ODIs நோனதான் இன்னொரு ஃபன்னி இன்சிடென்ட் ஞாபகம். ஷெய்ன் வார்னை வந்து ஒரு வருஷம் பேன் பண்ணாங்களே அந்த டைம்ல, லைக் பிகாஸ் right before actually I guess he announced that he was going to retire after the 2003 World Cup, at least from ODIs, but correct World Cup ku munnadi vandu he failed a drug test because அது வந்து ஞாபகம் இருக்கு ஒரு பயங்கர fun. I mean I can't exactly remember the name of the drug or anything, but he told that his mom gave him that to improve his facial looks and appearance. So அதுக்கு போட்ட எடுத்த பிரிஸ்கிரைப் பண்ண ட்ரக் வந்து இந்த லிஸ்ட்ல இல்லாத ட்ரக். he என்ன சொல்றது prematurely retired before winning that World Cup. So but அந்த 1 year gap வந்து made him extend his career for 2 more Ashes series, like 3 more years. Man was like entertaining. எதுவா இருந்தாலும் ஈவன் அந்த பேன் நடந்தப்ப கூட ஆக்சுவலா அந்த பேன் நடந்த டைம்ல வந்து he started commentating நினைக்கிறேன் அப்பவே. அதுவும் நெக்ஸ்ட் ஒரு பிரில்லியன்ட் என்ஜாய் பண்ண ஃபேசட்ல கமெண்டேட்டர் ரோலும் வாஸ் பிரிட்டி குட். எஸ்பெஷலி நம்ம நிறைய ஆஸ்திரேலியன் சீரிஸ் தான் நிறைய கேட்டிருப்போம். வாஸ் ஏபிள் டு டெல் வாட் வாஸ் என்ன சொல்றது on field he was a magician, off field also he was able to tell what the bowler or the batsman is going to do. So yeah, sometimes he used to be really frustrating, you know. நம்மளே நிறைய பேசியிருக்கோம் என்னையா இருந்தாலும் இப்படி பேசிட்டே இருக்காரு நிட்டாம அப்படின்ட்டு. But he never shied away from talking his mind. I mean that's rare. You have like 15 years broadcasting career la irundhu 15 years தாண்டியும் வந்து like you don't give in to any bias or anything. I mean he obviously has had an inherent Australian bias, but you could see like he மிச்சல் ஸ்டார்க்கு ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கலையா கடைசி வரைக்கும் மிச்சல் ஸ்டார்க்கு பிடிக்காது. So he was at least consistent with that. Yeah, he stuck to his choices, whatever it is, and opinions and maybe avaroda personal choices angered some. I mean not on cricket, but then and then he's someone like who learned from his mistakes. His personal choices kandipa ellathiyume idu sala moonji sulki vechirukom, but adula irundhu learn panni he tried himself to be the best. I think we all do have make mistakes in making choices and other consequences understand panni. So and the off the field ni solla mari like oru enna solla flamboyant lifestyle and trying his hand in poker. He's already a magician. And the face of Shane Warne la வந்து like very very interesting, like yeah, it was very interesting. I mean we could say like if football had, you know, say George Best or Diego Maradona, cricket had its own Shane Warne. So it's like he was something எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி இம்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எத்தனையோ பேர் வந்து எத்தனையோ ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க. பட் ஒன்லி a select few like stand apart even like after a long time. I mean he retired like 15 years ago, and even though we would still see him every Australian summer and everything, and the Shane Warne and the legend or the legacy, like that is remained intact, and it is going to remain intact for a long time. So அந்த மாதிரி ஒரு impressionable player, very unique personality Shane Warne. So yeah, and also Shane Warne பத்தி பேசிட்டு I think we're getting there. Are you going to talk about Shane Warne and Tendulkar duel? Yes. Yeah, actually நான் உனக்கு அந்த வீடியோ ஒன்னு அனுப்பலாம்னு இருந்தேன் before
before we made this, but I forgot it. So அது நீ பார்த்திருக்கியான்னு தெரியல. Actually, the real Shane Warne and Tendulkar duel didn't start in international arena ஆரம்பிக்கல. It was during ஒரு warm up match when India toured Australia, the Prime Minister 11 or something. அப்பதான் first time வந்து Sachin was facing Tendulkar. அந்த first 2 balls பார்க்க சான்ஸே இல்லை. Sachin was beaten. The first ball was like அப்படியே ஒரு டர்ன் ஆயிடுச்சு. Sachin was like literally bamboozled. The second வந்து ஒரு faster delivery போட்டு like yeah we can say Sachin கொஞ்சம் லைட்டா ரீட் பண்ணாத மாதிரி இருந்துச்சு. பட் yeah first 2 balls were literally epic when he bowled to Sachin Tendulkar அந்த warm up matchல. So that's a very vintage footage. I think I'll share it with you when we are free. So I mean, and they became like really cool friends. Sachin வந்து லாரா, ஸ்டீவ், ஷெய்ன் வான், இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 select international players where he has had this amazing rapport, especially Lara and Shane Warne. Like every time they visit India, they used to visit India, they would just go meet Sachin Tendulkar and all that. So it was like அது ஒரு பயங்கரமான பாண்ட். I mean, it's rare to see, people from different countries who competed against each other at the top level for what, like say 15 years, and to have that kind of friendship, yeah, that was really cool. அந்த அஃபெக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இன்னொரு ஒரு ஸ்டோரி கூட இருந்துச்சு. Australia toured India. Even the Takun story ஞாபகத்துல Sachin invited all these Australian people and he made some chicken or something. You remember? I think 98 tour or something. அது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஸ்டோரி இருந்துச்சு. Yeah Shane Warne இத பத்தி சொல்லிருக்காரு இங்கோ. ஆமா சொல்லிருக்காரு. சோ ஏதோ அவரு funny something he said like ரொம்ப ஸ்பைசியான சிக்கன் வந்து கொடுத்து பார்த்தா I think escape. I think அந்த எமோஷன் வந்து அவர் இந்தியன்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் டு ஷேன் வார்ன் அந்த சச்சின் ரைவல்ரி தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெருசானது எல்லாம் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பேட்மேன் லெவல், அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் லெவல் ஒரு மூவி மாதிரி தான் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோட ஸ்டிண்ட். ஸ்டில் காண்ட் என்ன சொல்றது, ஒரு நல்ல கேப்டன், ஒரு பெரிய கேப்டன் வந்து ஆஸ்திரேலியா எப்படி எனக்கு வந்து பர்சனலா கும்ப்ளே கேப்டன்சி வந்து இந்தியா லைட்டா மிஸ் பண்ணிச்சுன்னு தோணுதோ அதே மாதிரி வந்து ஷேன் வார்ன் for Australian தோணுச்சு. பட் nevertheless he would have had his opinions in Australia எல்லா டிசிஷன்ஸ்ல. பட் ராஜஸ்தானோட 2008 வந்து சான்ஸே இல்ல. unbelievable. அது செம யூனிக். அது I think இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு IPL ஃபைனல்ல who was bowling the last over. I think Balaji was bowling the last over IPL ஃபைனல்ல. Shane Warne வந்து நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்ட்ல இருந்தார். I think he was என்னன்னா he was not standing in his crease. அந்த அம்பையரோட பின்னாடி நின்று இருந்தாரு. பாலாஜியும் ஓடி வராரு, ஷேன் வார்னும் கூட ஓடி வராரு. வாட் இஸ் ஹி ட்ரைங்? அது வந்து அப்ப பார்க்கும்போது இதா இருந்துச்சு. பட் இப்போ பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் செம ஸ்மார்ட். அந்த ஐபிஎல் ஸ்டிண்ட் எல்லாம் சத்தியமா வேற லெவல். பயங்கரமான லெவல். அண்ட் ஐ மீன் அந்த ஐபிஎல்ல ஒன்லி டீம் டு not have an Indian captain was Rajasthan Royals. அவங்ககிட்ட மட்டும்தான் இந்தியன் கேப்டன் கிடையாது. அண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப யூனிக்கான சின்ன பசங்க. ஸ்வப்னில் அஸ்னோத்கர், ரவி ஜடேஜா, கம்ரான் அக்மல், சோஹேல் தன்வீர், லைக் யூசுப் பத்தான். அண்ட் he made magic with them. Like அவங்க தான் லீக் டேபிளையும் டாப்பர்ஸ் and they went on to win the whole thing. I mean யார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருப்பா அந்த டைம்ல? and அப்பவே வந்து he earmarked these two guys, Ravindra Jadeja and Yusuf Pathan as future superstars. Yusuf, he had his own great moments. நம்ம ஏற்கனவே யூசுப் பத்தி பேசியிருக்கோம். but please check that episode out as well. Like அங்க அதே மாதிரி ஜடேஜாவை அப்பவே வந்து he named him rock star and everything. and like it was great. அதாவது அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப்ல ஜடேஜா நிறைய bowling போட்டிருப்பாரு. பட் இங்க வந்து ஜடேஜாவை வந்து bowlingக்கே பெருசா யூஸ் பண்ணாம he used him as this floating batsman. So yeah, I remember that. I think I don't almost only about 2 hours or 3 hours on the first season of 2008. அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். nothing more than that. அப்பா அதுக்கப்புறம் எப்படி and அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீசன்லயே வந்து I think தன்வீர் தான் பர்பிள் கேப் ஜெயிச்சாரு, almost 20 odd wickets. அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் இயர்ஸ் வந்து ஷேன் வார்ன் இருந்தார். ஓகேவா? சோ that's இது. அண்ட் இன்னொரு ஐபிஎல் பத்தி பேசும்போது ரொம்ப
என்னோட ஃபேவரட்டான ஒரு அண்டர்ரேட்டட் ஃபினிஷிங் இன்னிங்ஸ் வந்து ராஜஸ்தான் அண்ட் டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் ஆர் பிளேயிங். லாஸ்ட் ஓவர்ல 18-20 ரன் எடுக்கணும். ஆண்ட்ரூ சைமன்ஸ் வாஸ் பவுலிங். ஆண்ட்ரூ சைமன்ஸ் இஸ் நாட் அவ்வளோ ஈஸியான பவுலர், கொஞ்சம் ட்ரிக்கான பவுலர் தான். ஷேன் வார்ன் வாஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஐ திங்க் he scored 4-6 something. He literally won. I mean அவர்னால தான் ஜெயிச்சு பேட். He scored 18 runs on the final over and ஜெயிச்சிட்டாங்க. So அது ஒரு unbelievable IPL memory, unique moment. That's I mean Shane Warne did a lot of magic, and you know the 2005 Ashes as well, like he took 40 wickets or something, I guess. I remember wicket edmartharu. 96 wicket on the calendar year. I mean unbelievable. And the 40 wickets எடுத்துட்டு I guess ஓவல் நினைக்கிறேன் 5th மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே இங்கிலீஷ் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஷஸ் செலிப்ரேட் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு they bowed down to Shane Warne and said we wish you were one of us. They chanted his name and said this. So அதுக்கு தான் இந்த ஷெய்ன் வார்ன் வந்து இந்த கேப்பை கட்டிட்டு போ பண்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் சுத்திட்டு இருக்குல்ல, அது வந்து அங்க இருந்து தான் எடுத்தாங்க அந்த இமேஜ். ரொம்ப அது இட்ஸ் லைக் அது ஏன்னா ஒரு ஆர்ச் ரைவல்ஸ் ஒரு டீம் கிட்ட போயிட்டா அவங்க சீரீஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க, அப்பயும் வந்து they had that thing to stop their celebrations and wish them. So அவங்க தோத்துனா அது பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. That's why I guess நிறைய English footballers and English people have like they are very fond of them in many ways. Even in the இது கூட நிறைய பேர் they Michael have Vaughan. really nice things to say. Michael Vaughan, Nasser Hussain, Michael Atherton, like all these guys. And I've also seen this side of him, like இப்போதான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க like he used to be very friendly and kind towards fans. Like ஒரு 100 people வந்து செல்ஃபீஸ் ஆட்டோகிராஃப்ஸ் கேட்டாலும் எல்லார்கிட்டயும் சளைக்காம ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட he would do everything, and he would give free advice to ஏதாவது வந்து டெக்னிக் பத்தி கேட்டாலும் இல்லை அட்வைஸ் கிரிக்கெட்டிங் அட்வைஸ் கேட்டாலும் he would just sit down with them and wouldn't mind anything, and he would just spend a lot of time with them. And even Kuldeep Yadav ஒரு பெரிய போஸ்ட் போட்டிருந்தாரு. He was like you were my idol and all that, and over வாட்டி கேக்குறப்ப you spend time with me and everything. So அந்த side வந்து it was really nice to see a lot of people sharing some lovely memories of Shane Warne. End of the day, that's what I think sports should do. Like even though we are playing for different countries or a different franchise, to see this the knowledge sharing or the passion living on or being passed irrespective of what country you belong to வந்து ரொம்ப அழகான விஷயம். இன்னும் அழகான விஷயம் என்னன்னா what's with like how we என்ன சொல்றது ஒரு we do the gasm when with seeing Sachin's straight drive Mari. I don't know what's with Shane Warne and left-handers. It's pretty amazing. And the iconic Andrew Strauss ஓட இருக்கட்டும். I think Andrew Strauss சொல்லலாம் ball of the century மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எனக்கு ஆக்சுவலா மைக் கேட்டிங் பாலோட Andrew Strauss பிடிக்கும் ரொம்ப. சோ அது அப்புறம் இன்னும் நிறைய அந்த பார்த்த வீடியோஸ் சன ஜெயசூரியோட அதே மாதிரி அவுட் ஆகும். அந்த மாதிரி என்ன தெரியல, ஷேன் வார்ன் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டர் பார்க்கும்போது அது ஒரு யூனிக் இதுவா இருந்துச்சு. And he used to have this trick. ஆக்சுவலா இது வந்து நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கல்ல படிச்சேன், which they again repeated it. அவருக்கு obituary ஆர்டிக்கல் எழுதுறப்போ like when before he would start his run up, he would just say keep it straight Shane, keep it straight Shane. எதுக்குன்னா அம்பையரை வந்து manipulate பண்றதுக்காக. Even if he was not bowling a flipper or I mean Shane Warne கிட்ட straight ball கிடையாது, இவங்க கூகுளி போடுற மாதிரி he used to bowl a flipper and a leg break. So அந்த flipper போடுவாருன்னு நினைச்சிட்டு sometimes umpires would be tempted to give out. That's oh my god, okay, that's some real tactician at work. Not only taking the opposition but also the umpires into the game. That's pretty it's very unique. And to see all the Australian guys as well, like Michael Clark, Shane Watson, இந்த மாதிரி நிறைய என்ன சொல்றது legends of Australian cricket saying that you were my mentor and you were the reason why I played cricket and all that. And Steve Smith கூட சொல்லியிருக்காரு why he started bowling leg spin அப்படின்னு சொல்லிட்டு, like it was because of Shane Warne அப்படின்னு. So almost அப்படியே சிமிலரா இருக்குங்க. ஸ்டீவ் ஸ்மித்தோ அப்படியே கார்பன் காப்பி சேவாக் சச்சின் சின்ன வயசுல நம்ம பார்க்கும் ஒரே மாதிரி. ஸோ லிட்ரலி அப்படியே கார்பன் காப்பி மாதிரி
ஸ்டீவ் இது அது Steve எனக்கு Smith கொஞ்சம் ஓடது. லைட்டா என்ன இன்னும் இதா இருந்துச்சுன்னா நியூஸ் வரும்போது ஐ திங்க் ஆஸ்திரேலியால ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 நைட் இதா இருக்கும் 2 o'clock or 3 o'clock. மிட் நைட்ல தான் கிட்டத்தட்ட சொன்னாங்க ஆஸ்திரேலியன் டைம்ல. அதான் டு வேக் அப். இது ரிக்கி பாண்டிங்லாம் அழுகுறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் சீயிங் ரிக்கி பாண்டிங் இன் தட் ஸ்டேட். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே சம்மன் whom we admire to see in that state வந்து இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு. பட் nevertheless he had his off-field moments also. He was அதான் சொன்ன மாதிரி like larger than life king size life also, which also came with numerous controversies and all the strings attached to it, and he's someone who negated all those controversies and also learned from it da sollalam. He admitted like exactly his mistakes, what he has done, and tried to rectify it as much to an extent as possible. As சொன்ன மாதிரி like we all do make mistakes. Our personal choices will anger someone at some point of life. It's how we learn from it, and how we learn that learn to என்ன சொல்றது இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருந்து லைஃப் வாழ்றதுதான் வாழ்க்கை, which Shane Warne pretty much did in his life. So exactly it was என்ன சொல்றது ஒரு பர்சனல் லாஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. as I said at the start of the episode, எப்படி ஸ்டீவ் ஐர்வினுக்கு இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மேபி இன்னும் என்ன ஆடா இருக்கோ நம்ம எரால இருக்கிற ஒரு மேஜர் பிக் செட்பேக் வந்து ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த லெவலுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்டிங்ல இவர் தான் பாக்குறோம். ஸோ அதனால கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசா ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. That's true. And it also puts into perspective about life. Life is unpredictable, and nee sonna mari Virat Kohli sonna mari life is fickle, so anything can happen to anyone at any point in time. It's like we just can't assure anything in life sometimes. So it puts a lot of things into perspective in a very weird way. Sometimes இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நடக்கிறப்ப தான் டக்குன்னு நம்ம ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ணி, ஏன்னா நம்ம லைஃப்ல இவ்வளோ வேகமாக ஓடிட்டே இருக்கிறப்போ sometimes we don't have that moment to just pause. So sometimes something big like this, whenever something big like this happens, we just pause for a moment to just look back. So it is I don't know, it just reminds us of what we have to do. நம்ம அதை பண்ணுவோமா அப்படின்னு தெரியல, பட் also the அதே லைன்ல பேசும்போது the number of heart stroke or cardiac related issues is going up pretty high in this alarmingly high இருக்கு. ஸோ எப்படி என்ன இருந்ததுன்னே தெரியல. not only in sporting, so we had Puneet in like நம்ம இந்தியாலே இந்த cinema industry also we had a couple of months back. So it's pretty alarming. I don't know, maybe it's been the case since like what 2016-17. I don't know, ஒரு statistic பார்த்தேன் last ஒரு 5 to 6 years இவ்வளோ increase ஆயிட்டே இருக்குன்னு. So I mean we have to just take care of ourselves. முடிஞ்ச அளவுக்கு we have to make healthy choices. அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, also it was nice to wake up in the morning to see the tributes all over all over the world. Exactly. Morning first I think Australian Women World Cup நடந்துட்டு இருந்துச்சுல, so it started from that. And to and in the state level வந்து bowling வேற போட்டு விக்கெட் எடுத்தாங்க. She literally bowled a vintage Shane Warne delivery and got a batter out. So அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா she tapped at the armband that she was wearing for Shane Warne, and that is really heartening to see. I mean நான் ஆஸ்திரேலியா வந்து கொஞ்சம் women's team வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நினைச்சேன். ஏன்னா அந்த டீம்ல half of them have openly admitted like already that Shane Warne is their idol. And he was the reason for them to choose cricket and everything. So but they stuck to their guns, and it was a great match that they played today. So அதுதான் like other also like when Australia, Pakistan, or even நம்ம India, Sri Lanka also, they were giving their tributes to the legendary spinner. And also another record, I'm not if you're not aware of this, Shane was the highest runs scorer with no centuries in test cricket. அது pretty interesting ஆன statல. Wow. ரொம்ப யூனிக்கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இல்ல. I mean he used to play only at 8 or 9, so century அடிக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம். Unless he had this Gillespie moment or something like that, I mean it would have been impossible. So
அதுதான். ஸோ என்ன சொல்றது, லைக் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லைஃப். எனக்கு ரொம்ப பர்சனல் டேக் வந்து லைக் நான் சொன்ன மாதிரி லைக் ஹவு he was able to understand his body and apply the skill. I think that's very important for all of us to do. And இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, India when he was playing against first test match when he was playing against India Sydney, he was like almost weighing almost close to 100 kilos. Okay, it was almost 97 and 98. So adilende vandu to understand what this game requires and how you should be. So it is pretty amazing to எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட்பால்ல ரைன் கேஸ் ஈவன் அந்த பீக் ஏஜ்ல வந்து he was able to play in that position and give so many assists or run through the channel, give so many goals. அந்த மாதிரி வந்து லைக் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து I see Shane Warne equal to Ryan Giggs of Manchester United. So அதுதான் interesting thing. He also had his comebacks whenever he was down. நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு மேட்ச் கீழே வந்துட்டான்னா அடுத்த மேட்ச் வந்து டபுளா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி he was his own match winner. So அதுதான் like we will miss Shane Warne. So அதுதான் ஒரு ரொம்ப and it's nice to see people celebrating his life because that's what he would have wanted. He celebrated his life every single minute, so it's nice to see that. And I mean more strength to his family, friends and everyone. It's definitely a sad moment in cricket, but it's also like given everyone a chance to celebrate this great cricketer and a great man, like who lived like a legend. I think it's fair that we close this episode with one of Shane Warne's famous quote. Part of the art of bowling spin is to make the batsman think something special is happening when it is not. So that sums up what Shane Warne is all about and this contribution to this beautiful art of leg spin. So I think we will wind this episode up about Shane Warne. So rest in peace, legend. Thanks for listening to our podcast. This is Vignesh and my friend Bala signing off. Thanks guys. Thanks.